question එක අපි කියවලා බලමු. chart එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒකේ තියෙනවා the chart below shows the results of a survey about people's coffee and tea buying and drinking habits in 5 Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. එතකොට දෙවනි කොටස සාමාන්‍යයෙන් හැමගේම තියෙන කොටසක්. එතකොට මුලින්ම අපිට පේන්න තියෙනවා මේ chart එකේ පෙන්වන්නේ මොකක්ද කියන එක. එතකොට මේක අපි graph එක බලන්නත් ඉස්සෙල්ලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒක survey එකක result එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ coffee සහ tea මිලදී ගැනීමෙත් එහෙම නැත්නම් බීමෙත් චර්යාව එහෙම නැත්නම් පුරුද්ද Australian cities 5ක. ඒක තමයි මේ අපිට පේන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නයේදී. දැන් අපි බලමු chart එක කොයි විදිහට තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ chart එක. ඒකේ අපිට තියෙනවා මුලින් write at least 150 words. ඊට මේ පැත්තේ x අක්ෂය y අක්ෂය දිහා බැලුවම y අක්ෂය අපිට පේනවා percentages තියෙනවා 20% වල ඉඳලා 70% දක්වා percentages of city residents, percentages of coffee and tea buying and drinking habits in 5 cities in Australia. So that is the topic of this graph. So the 5 different cities we can identify as Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide and Hobart. The main time 5 different cities. तर මේ cities වල මේ එක එක භාගයකින් පෙන්නනවා කරුණු තුනක්. So there are 3 different categories. The black bar shows bought fresh coffee in last 4 weeks. So the key idea here is they are the people who have bought fresh coffee. දැන් මේ fresh coffee කියන එක එතන සාමාන්‍යයෙන් කෝපි ගත්ත කට්ටිය තමයි. ඒ කියන්නේ process නොකරපු fresh coffee ගත්ත කට්ටිය. ඒ percentage එක තමයි මේ සිඩ්නි වල මෙච්චර ප්‍රමාණයක්, මෙල්බර්න් වල මෙච්චර ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම බ්‍රිස්බේන් වල මේ තරම් ප්‍රමාණයක් ඒ ආදේශයෙන් මේ ගත්ත කට්ටිය. I think second pattern එක තියෙන්නේ bought instant coffee in last 4 weeks කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි ශනික කෝපි ගත්ත කට්ටිය, instant coffee. එතකොට third one ඒක තමයි වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ went to a cafe for coffee or tea in last 4 weeks. So they are the people, that is the percentage of people who actually went to a cafe to drink coffee or tea. So the first one is about fresh coffee, second one instant coffee, and the last one both coffee and tea, but those are the people who went to a restaurant or cafe to buy or drink. ඒ විදිහට තමයි විස්තරය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන මේ අපි ලියන විදිය බලමු දැන්. මේක ලියනකොට අපිට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම අපි දන්නවා we have to paraphrase the question to write the introduction. So we are usually paraphrasing in the sense that we are writing what is the content of question in our own words or in different wordings. There the paraphrasing is possible for certain ideas only. Everything you can't paraphrase. හැම එකක්ම paraphrase කරන්න බෑ.
උදාහරණයක් ඇටියට bar chart කියන එක වෙනත් වචනයකින් හඳුන්වන්න බෑ. bar chart is bar chart. So we can't paraphrase that. හැබැයි shows කියන එකට වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් illustrates කියලා. I think මේ විදිහට answers ලියනකොට it's better that you get used to one particular pattern, so that if you are using illustrates, you have to use it continuously when you are writing the answers. ගොඩක් ඒවා පාවිච්චි කරොත් අපිට පැටලෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි I would like to advise that you use illustrates hereafter. The bar chart illustrates percentages of residents. Who are the residents? The people who are living in those cities in Australia. Residents who purchased coffee and tea in 5 metropolitan areas of Australia, in 5 different cities of Australia. විවිධ ක්‍රම තියෙන එක කියවන්න. So the metropolitan cities, metropolitan areas are the big population is living there. So those are the cities. And the time is within the last 4 weeks. So that is the time duration within the last 4 weeks. Usually in the introductory paragraph, we can include the overall trend. The overall trend එක කියලා අදහස් කරන්නේ සමස්ත bar chart එකේම දකින්න පුළුවන් දේ අපි එක අදහසක් හැටියට කියනවා. සමස්ත ප්‍රවණතාවය කියන්න පුළුවන්. So overall trend එක අපි මොකක්ද කියලා බලමු. මේ bar chart එකේ අපිට පැහැදිලිව පේන්න දෙනවා. Overall trend is the highest percentages of residents have bought coffee and tea in coffee stores. විශාල ප්‍රතිශතයක් ගිහිල්ලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට instant coffee වලට තමයි වැඩි එක තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් අඩුම එක තමයි the lowest percentage have bought fresh coffee. So we see that the demand for fresh coffee, or the percentage who had bought or who had used instant coffee, fresh coffee, is less than the other two. So that is the lowest percentage. ඒ විදිහට ඒ විදිහේ ගත්තාම අපි දකින්න ඕනේ. I think ඒක තමයි මේකේ ලියලා තින්නේ overall trend එක හැටියට. ඊට පස්සේ අපිට පේන්න තියෙනවා පළවෙනි paragraph එකේදී අපිට මේ දේවල් විස්තර කරන්න පුළුවන්. මේ විස්තරේ හැටියට අපිට මේ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි paragraph එක to begin කියලා. To begin considering the consumers of tea or coffee cafes. Consumer of tea or coffee at cafes. එතකොට අර වැඩි මේක ඒක ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඒක සලකා බලනකොට. So the word considering is very versatile here. So that there are other ways of expressing the same idea, but in a way I think this is suitable to express this idea. Considering ගැන සලකා බලන විට කියලා තියෙන්නේ considering the consumers of tea or coffee at cafes, the highest proportions, a bit over 60%, were in Sydney, Melbourne and Hobart. එතකොට මේ නගර තුනේම 60%කට වැඩි පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් ඉන්නවා මේ proportion එක. So after that it says this was followed by just over 55% in Brisbane. ඊට පස්සේ 55% ඉන්නවා Brisbane වල, and then approximately 50% in Adelaide. Adelaide වල 50% ඉන්නේ. ඒක තමයි විශේෂත්වයක් හැටියට මේක දක්වලා තියෙන්නේ, which was the only city where this category was not the highest. Adelaide වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා, it is not the highest.
percentage, right? Then ඊට පස්සේ අනිත් එක දෙසට හැරෙනවා කියලා පටන් අරන් තිනවා turn into instant coffee. දෙස බැලුවම Brisbane and Hobart had the highest proportions at the a little lower than 55% of residents. එතකොට Brisbane සහ Hobart වල තමයි highest එක තියෙන්නේ. ඒ highest එක කියන්නේ 55කට පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් කියන තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ඇඩිලේඩ් වල අපි ඒකට counted කියන වචනේ මෙතන පාවිච්චි කරලා දෙනවා. Adelaide accounted for the highest proportion for all types of purchases which with 50%. ඒතර ඇඩිලේඩ් වල විශේෂත්වයක් තියෙන ඒ තමයි ඒ තුනම all types of purchases මේ 50ක් තියෙන වැඩිම තියෙන නගරේ. එතකොට සිඩ්නි සහ මෙල්බන් බැලුවම instant coffee වල percentage එක Sydney and Melbourne had the lowest at around 45% each. මේ දෙකේම lowest percentage එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට නැවත මේ බාර් chart එක දිහා බලමු මේ ටික පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට තමයි වචනයට දාලා තියෙන්නේ. Right. So then we move on to the last one. So the last paragraph we can start finally or in conclusion because it's a concluding paragraph here. So in conclusion we are presenting some other detail, and so the highest proportion of fresh coffee consumers were in Sydney and Melbourne, which were both approximately 43%. But here fresh coffee ගැන තමයි එක ලියලා තියෙන්නේ. It was about 40% in Hobart, and Brisbane and Adelaide had the lowest of purchasing approximately 35%. ඉතින් මේ කරුණු තුන පැරග්‍රාෆ් තුනකින් ලියලා තියෙන බව තමයි තියෙන්නේ. Conclusion කියලා මෙතන තිබුණාට it's not a summary but it's about fresh coffee consumers. So this is how you should write this description about the bar chart. So I think this is if you write in this way you can score higher than band 7. Okay, thank you.